gown, or gown is expected. Or the gown is chocolate. Gown or chocolate. I think, brother, I think one guy is in from Telugu. My name is Chitra. I think I got from it. Okay. You can understand Tamil. I should have want to continue Telugu also. Tamil చెప్పండి నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. So, ஒரு ரோட்ல ஒரு பெரிய சாக்குல இருக்கிறது தினமும் போயிட்டு இன்ஜினியர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ், அடிஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் போயிட்டு சாக்கடை ஆடுறதுக்கு கீழே லேபர் ரன்னிங் பண்ணுறது, டெய்லி மட்டிட்டு வருவாங்க, க்ளீன் பண்ணி. ஆனால் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கலெக்டர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குதுன்னா, இந்த சாக்கடை டெய்லி க்ளீன் பண்ணுறதோட அரசாங்கத்தோட வேலை. இந்த சாக்கடை ஏன் வந்தது, இதில் நிரந்தரமாக என்ன தீர்வு பண்ண முடியுதுன்னா ஒரு கலெக்டர். அதனால் நம்ம ஒரு we are not the people for bandage, we are not the people for repair, we are the people for governance. Either on the crime rate, either on the any position, revenue and the land administration, within administration, அதுக்கப்புறம் land survey agriculture, any culture unemployment, MSME, system is எல்லா ஏரியாவும் டிஸ்ட்ரிக்ட் Amuda IAS, அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ண காலத்தில் இன்ன வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த யங்ஸ்டர்ஸ் யங் ஷாப்ஸ் ஆர் ஃபாலோவிங் தேர் சார். அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு such a dynamic people who are done a good job. அதே போல் one IAS officer being as a sub-collector in 2016, I think so, she has given no caste, no religion. Most of the officers have just warned her not to issue certificate to your people who was what a lawyer was demanding. And she has been gone for the High Court to execute this orders. But the sub-collector எவ்வளோ சொன்னாங்க அவங்களோட ஹையர் ஆஃபீஸர், ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் திஸ். But she told me that's not, she is climbing the heights. I have to give it. So India was the first, Tamil Nadu was the first state for giving no caste and no religion. அது எப்படி முடிஞ்சதுன்னா, இவ்வளோ பேர் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணிக்கூடாது. ஒரு எங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கலெக்டர் ஆகி 3 years தான் ஆகுது. இதுக்கு அதாவது அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் 2 years and third year she is being as a sub-collector. சப்-கலெக்டர் எனக்கு ஜாதி வேண்டாம், மதம் வேண்டாம், எனக்கு அரசு வேலை வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்குன்னா அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். That is what that IAS. So IPS, IRS, any officers இருக்கலாம். So you will be the ruler of this district. Friends, நம்ம லைஃப்பில் எதையாவது ஒன்று சாதிக்கணும். We want to make our parents happy. We want to make our nation happy. The first option is UPS. That is a platform is given for any graduate. எந்த கிராஜுவேட்டாக இருந்தாலும் சரி, 35 மார்க்கில் பாஸ் ஆகிருந்தாலும் சரி, 85 மார்க்கில் பாஸ் ஆகிருந்தாலும் சரி. ஏன்னா இந்த கிராஜுவேஷனில் மட்டும்தான், இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் மட்டும்தான் பெரும்பாலான 90% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓவர் பேக்ரவுண்ட், 12th ட்ராப் அவுட், 10th ட்ராப் அவுட், மெனி செவரல் அட்டெம்ப்ட்ஸ் வித் லெஸ் மார்க்ஸ், வித் லெஸ் பேக்ரவுண்ட், வித் போர் பேக்ரவுண்ட், தமிழ் மீடியம், இது டெக்னாலஜி கிடையாது, இப்படி எல்லாம் எந்த விதமான பெரிய எலிஜிபிலிட்டி இல்லாமல் கிராக் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அண்ட் பர்டிகுலர் திஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்ஸ். So there are many competitive exams and particularly UPSC, this Group A service, this is the important thing. And coming to our IAS Academy, Keystone IAS Academy, what we are going to do is, as I said in the beginning, we are identifying the young talents. So as like other IAS Academy, we don't charge a big amount. 2 lakhs, 1.5 lakhs. We are not demanding any biggest amount. We just give them as a scholarship sponsored by our trust, and we take a minimum amount for our just small minimum amount only. That is very affordable. Where a poor person, even a person who works as a daily labor can pay that much amount only. They are just charging this. And the program is for 1 year. The program is for 1 year. In this 1 year, your preliminary syllabus will be covered, and then your CSAT syllabus will be covered, because there are 3 types of examination. One is preliminary examination, and second one is mains examination. And then into the first part in that
prelim examination, you will be covering all the GS and plus CSET, and in second examination, you will be covering GS mains and optional subject. And in the optional part, we have anthropology and sociology, Tamil and history, and next interview guidance. The most important is interview guidance. As per my experience, as I observed in Tamil Nadu, there are many aspirants who had passed for 7 attempts in mains and 6 attempts they have given in interview, but even though they did not crack the examination. Or interview போய் கூட பாஸ் பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க. ஒன்றுமே யூபிசி தெரியாத முதல் அட்டம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா நம்ம பிஹேவியரல் எத்திக்கல் பேலன்ஸ் இருக்கும். நம்ம வந்து எப்படி மூவ் பண்ணுறோம். இந்த யூபிசி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அடிப்படையான ஒரு டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியமானது. The first most important to prepare this UPSC is not, the first one is not collecting notebooks. புத்தகத்தை கலெக்ட் பண்ணிட்டா யூபிஎஸ்சி கலெக்ட் பண்ணிட முடியாது. Or if you pay biggest huge budget to a institution, will not make you to crack UPSC. The important one is, the first is discipline. இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இதுக்கு நல்ல ஒழுக்கம். இந்த ஒழுக்கங்கிறது என்ன மாதிரி ஒழுக்கம்னா, இந்த ஸ்கூலில் சொல்கிற மாதிரி keep silence, go on the line, be straight, sit straight, இதெல்லாம் ஒழுக்கம் கிடையாது. இங்கே வந்து என்ன, you have to respect your faculties, you have to respect your textbooks, you have to respect your parents, and you should respect your nation. This is the first thing actually. You should be respecting always in and around your preparation. The second one is you have to be your unconditional love to your parents, because without your parents' intention or attention, you cannot crack the examination. Because the love is the most important role, where it will play a vital role to crack your examination. Because the blessings from your parents is most important. The third one is time management. The time management is sincerity and time, and this is going to change your attitude into a high level attitude. நம்மளுடைய வழக்கமான பழக்க வழக்கங்கள், வழக்கமான அணுகுமுறைகள் எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைக்க போகிறது நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் தான். இந்த ஹை லெவல் ஆட்டிடியூட் எப்பவுமே உயர்ந்த பண்புகளை நம்ம வைக்கிறது தான் நம்மளை மாற்றி கொடுக்குது. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஃபுட். நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் தோல்விக்கு காரணமே உணவு தான். Most of the students are losing because of their energy. Because starting from school days, particularly girls and boys, actually we have many major issues in our nation is sanitations. So most of the people are not using restrooms, and the consuming of water level is very less, and we don't take even at least 300 grams of food, and not nutritious food. We take only carbohydrates, and that carbohydrate will not support you for the examination, where you have to maintain your diet is most very important, because for preparation the energy is most important. So these are all the aspects for preparing UPSC, and இதெல்லாம் இருந்தால் போதுமானது. உண்மையாகவே நம்ம சின்ன வயசில் படித்தது தான் சேம் சோஷியல் சயின்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி, சயின்ஸ், ஜியோகிரஃபி, இதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ மீண்டும் அதை வந்து என்னென்னா ஒரு கொஞ்சம் ஸ்கூல் புக்ஸ் ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் அதோடு நம்மளுடைய மென்டோரிங் பண்ணுறது. இந்த மென்டோரிங் வந்து என்ன, Keystone IAS Academy மென்டோரிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி ஜாப். We are not like other organizations. Since next month we are going to open an institution in Delhi also in Baroda. So already the work is on the progress. So the mentoring is not a so easier job like other academies that to give you motivation speech. And I am going to introduce you also a gentleman, IRPS officer who is going to take the dais on next to me. அதாவது என்னென்னா, இங்கே இருக்கிற அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரிஸ், இங்கே இருக்கிற ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எங்கள் அகாடமியில் எல்லாருமே 21, 22, 23 ஏஜில் கிராக் பண்ணாங்க. எல்லாருமே வந்து 22, 23 ஏஜில் கிராக் பண்ணி இந்த ஆஃபீஸர் ஆனாங்க. ஸோ அவங்களோட மாஸ்டரிங்கிறது என்னென்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து மோட்டிவேஷனாக வந்து படிக்க வச்சிட முடியாது. we will evaluate them what is really lagging. அவங்கக்கிட்ட என்ன லேக் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு, மேபி எக்கானமிக்கல் லேக், மேபி லேக் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் their parents, maybe facilities of accommodations, maybe food issues or financial issues, whatever issues there, that will be given separate mentoring and the mastering in the subjects, that how to read, how to write, how to learn, how to explore yourself for cracking the examinations. So that also will be kept in our mind, and that will be evaluated to push you in the right path. So dear friends, coming to Keystone IAS Academy, I am very much sincere and I am very happy that நீங்கள் எல்லாருமே எக்ஸாம் எழுதணும், நீங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பாஸ் பண்ணணும். We are unconditionally supporting the students. That we don't have a very big crowd, we have a limited strength, we are going to take only 60 students as a batch. So that 60 students definitely we can push into prelims very easily. Prelims crack up with பெரிய
கண்ட சுத்திரம்லாம் கிடையாது. ஸோ எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி யூபிஎஸ்சி கஷ்டம் தான். ஆனால் உட்காந்து படிக்கிறவங்களுக்கு அது கஷ்டம் கிடையாது. இதுக்காமையே வந்து நான் ஃபீஸ் கட்டிட்டேன், அண்ணா நகர் வந்துட்டேன், கரோல் பாக் டெல்லியில் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அப்படி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம பாஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு எங்கே இருக்கிறோம், வி ஷுட் பி லைக் ஆர்ஸ் ஜாக்கி குதிரை சவாரி பண்ணும்பொழுது அவருடைய கவனம் எங்கேயுமே ஆடியன்ஸை பார்த்து இருக்காது. அவருடைய கவனம் முழுக்கமாக ஆர்ஸை மட்டுமே இருக்கும், ஆர்ஸ் மேலே மட்டும்தான் இருக்கும். அவர் அடுத்த ஆர்ஸை கூட பார்க்க மாட்டாங்க. தன்னோட ஆர்ஸ் அந்த டைமுக்கு போய் ரீச் ஆகணும் மட்டும் தான் அந்த ஆர்ஸ் ஜாக்கியோட மைண்ட் செட். ஸோ அது போல தான் நம்மளும் ஒரு ஜாக்கி மாதிரி நம்ம புக்ஸை எப்படி ட்ரைவ் பண்ணணும், நம்ம புக்ஸை எப்படி ஸ்கிரிபிள் பண்ணணும், நம்ம புக்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம மேண்ட்ரிட்டியாக இன்புட் உள்ளாக எடுத்து எப்படியெல்லாம் இந்த எக்ஸாம் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்காங்க. ஒரு ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கவர்மெண்ட் நம்மகிட்ட கவர்மெண்ட் கிட்ட பெருசாக எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறோம், நம்மகிட்ட டேலண்ட் இருக்கான்னு எதிர்பார்க்குறோம். எந்த மாதிரி டேலண்ட் எதிர்பார்க்குறோம், கேட்குற கேள்விக்கு இந்த மாதிரி பதில் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ எவ்வளோ விஷயத்தை உருவாங்குறோங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இருந்தால் போதும். கம்ப்ளீட்லி யூபிஎஸ்சி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி ஆன் strategy. So dear friends, welcome to Keystone IAS Academy. We are there to support you unconditionally, and the batches will start in the morning batches. We have morning batches, evening batches, weekend batches, and mostly for 10 months, that is until the next May, you will be monitored into your eye-to-eye contact. We will not drop you, we will engage you, we will keep you very safe, and we will be made you to prepare very strongly. And before that, let me introduce our Vipun Saini sir. Vipun Saini sir is an IRPS officer and was given interview tomorrow. So Vipun Saini sir is our IRPS of Indian Railway Person Officer, and so he is with me. And sir is very strong in history background, and he is an officer, and he is going to handle history as the option subject with us. And sir is very kind, and he want to help the students. அதாவது இருக்கிற தன்னுடைய சர்வீஸ் வந்தது தானாச்சு, தன் வேலையாச்சு, அதனால் தான் ஹாப்பியாக வாழ்கிற இந்த காலத்தில் எல்லாரும் பெரும்பாலும் ஆஃபீஸர் ஆனால் போதும் ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழணும்னு நினைப்பாங்க. பீஸ்ஃபுல்லாக இப்போ அரசு கொடுக்குற பங்களாவில் நிம்மதியாக வாழணும், நிம்மதியாக அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு. ஸோ வாட் he want to do that actually sir is completely from a humble background, and he wants to identify the young talents from Tamil Nadu, and he is interested to push up students for this 2024 examinations. இங்கிருந்து நிறைய பேர் ரிசல்ட் கொடுக்குங்கிற எண்ணத்தில் actually sir is coming morning 8 o'clock he is giving the classes. So our students are here. So morning அவர் அவ்வளோ ஷெட்யூல் இருந்து கூட morning அவரோட first class is every day he is starting this class first class. So students, we are all, I think you will be definitely blessed because based on his coaching and mentoring and his mastering the program, definitely our class தான் நீங்கள் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, and next going to the other classes. So I welcome you all, and I'm giving my I'm just transferring my speech to our sir, Vipun Saini sir. So he will be telling about you the examinations and the methodology and the strategy that how to crack this examination. Welcome sir. So good morning friends. Good morning to you also. Right. Voice is audible, right? Okay, fine. So as Murthy sir has told that civil services is not an elite service for elite people, right? It is a service where common with very humble background people have scored higher ranks. They have got IAS, IPS. One example is 2022 Govind Jaiswal, rickshaw puller, right? He had worked hard, got 48 rank. Now he will be an IAS officer. So life is changed. So as far as government jobs are concerned, as far as UPSC is concerned, it is one of the fairest examinations where overnight your destiny can change, right? And as sir has already told, how much enormous power you will get by getting into IAS, IPS, revenue services, because life of thousands of lakhs of people depend upon you, your signatures, right? So this is the service which will change your life overnight. So preparing hard for this service, I think we should do that. That is the best service, especially girls. If we talk about empowerment of women, right?
this is the service which will give you the maximum power in India. Okay, so you should attempt sincerely. You should give it a try in your lifetime so that you should not regret that I left a chance to be in the topmost power. Kiran Bedi is an example, right? How strong she is, right? So that is the thing. So without wasting too much of time, I'll quickly introduce myself and I'll start the strategy how we are going to cover our syllabus, prelims, mains, interview, and then what should be the strategy we should adopt to crack this exam in prelim stage as well as in main stage and then further into interview. So my name is Vipin Saini. I am an IRPS of 2014 batch. I have attempted 3 times, 2013, 14 and 15. I have reached up to interview stage. I am taken electronics and communication, but I have taken history as my optional. And I scored 290 in one of my attempts. So that is a decent score in an optional subject which will impact your ranking. Similarly, UPSC. Just shut down. So UPSC basically not only is an exam to crack, it will change your personality also, right? There is a saying in my previous class also I have said, you enter in UPSC as a boy or a girl, but when you pass out UPSC exam, you come out as a mature man or a woman, right? Because it transforms your personality. You are no more just a like immature kid. My laptop. That there was some disruption. Are you able to listen to me? Yeah. Fine. So UPSC not only it is not just an exam like SSC or any other exam. It is an exam which will transform your personality also. Because the requirement of the post, whether it is an IAS officer, IPS officer, revenue services, foreign services, there is certain requirement of personality, certain requirement of thought process, right? So this preparation itself will transform you in that thought process, transform your personality. If you will not transform yourself, if you will not change yourself, you are not likely to clear the exam. That is the requirement of the exam. So this preparation itself will prepare you for the post. Okay. So let us start with this strategy how we are going to cover the syllabus. What is the requirement of prelims? What is the requirement of mains exam? What is the requirement of interview exam? And how we are going to cover various subjects in this academy. So straight away we will start, sir. Yes. So only thing is coverage of the screen. Yes, camera. Whether it is covering or not.